Good morning, students. Good morning, all of you. Today we are going to discuss the last question of chapter 6, subsidiary book. Okay, we are talking about question number 14, students, and that is given on page number 156. Okay, it is a columnar subsidiary book, student. In this question, the trader is trading in sports equipment, particularly cricket equipments. They are dealing in bats, balls, stumps, like that. Okay, so I request all of you take your textbook, page number 156, question number 14. Okay, this is the format of purchase book and purchase return book. Student, in this question, we have to prepare all the four books. Clear? Purchase book, purchase return book, sales book, and sales return book. Okay, so this is the format of sales book and sales return book also. Okay. Now, in this question, our trader is trading in balls, bats, and stumps. Okay, so three things they are selling. They are dealing in balls, bats, stumps. So I have prepared three separate columns for them. Okay, other columns you know very well: date, name of supplier, inward invoice number, LF. Due to space problem, I have not written LF and inward invoice number, but I request all of you to do that. And the last column is for the total of all items. Okay, students, so quickly draw these books. Prepare all four books: purchase book, purchase return book, sales book, and sales return book. Okay, now let's start the sum, student. Let's start with the first question. Transaction dated May 1st. Okay, so this transaction belongs to purchase book. Okay, so let's record that in purchase book. On 1st May, we are buying goods from Sania. Okay, so let's write down the date, 1st May 2015. The name of supplier who supplies goods to us is Sania. Means we are buying goods from Sania. So we can write her name. Okay, now what we are buying, student? We are buying balls, 200 balls at the rate of 150 per piece. Okay, so 200 multiplied by 150, that will give you 30,000, student. 200 into 150. So we are buying balls of 30,000, but there is 10% discount. Okay, so 30,000 minus 10% of 30,000, that is 3,000. So final amount will come to 27,000. Okay, so we are buying balls of 27,000. Just like that, you can see in the question, we are buying 100 bats at the rate of 800 per bat. Okay, so student, that will be 80,000 minus 10% discount. Okay, so 80,000 minus 8,000 will give you 72,000. Then we are also buying stumps, 50, and the price of one pair is 300. We have purchased 50 pairs. Okay, so it comes to 15,000, but there is 10% discount. So 15,000 minus 1500 will give you 13,500. Okay, students, so this transaction is over. Now we have to cast the total of all the three items. Yes, and it comes to 1,12,500. Okay, so trade discount is applicable on all items, whether it is balls, bats, stumps. Okay. Now the next transaction is 5th of May, but in this transaction, student, we are selling goods. Okay, so we have to go on another page. Okay, so let's go to another page. In that page, we have prepared sales book. So let's record this transaction. Date is 5 May. Name of person. Actually, student, there is a printing error here. It should be name of customer, but by mistake I have typed name of supplier.
Okay, so please rectify it. Name of customer we are supposed to write. Okay, so name of customer is Malik. Okay, now what we are selling to him? We are selling balls, 60 number of balls at the rate of 250, bats 30 at the rate of 1000, and stumps 10 pairs at the rate of 500. And student, 5% trade discount is applicable on all of them. Okay, so let's start with balls first. Okay, so total amount of balls are 15,000, but there is 5% discount, student. So 15,000 minus 750, that will give you 14250. Yes, 14,250. Then student, bats, there are 30 bats into 1000. Rate of bat, one bat is 1000. So 30,000 minus 5% of 30,000, that is 1500. That will give you 28,500. And student, the price of stump is 500 per pair, and we are selling 10 pairs, so 5,000 minus discount 5%. Okay, so 5,000 minus 250 will give you 4750. Okay, and if you add all these items, that will come to 47,500. Student, this is just a simple calculation. Quantity of goods multiplied by rate of goods, and after that we have to deduct trade discount. Okay, now we are in 10th of May, student. In 10th of May, we are buying goods actually from Kapil. So we have to go on the previous page, student. Here it is. This is the page of purchase book and purchase return book. Okay, now we are buying goods from Kapil. Date is 10. Name of supplier is Kapil. Okay, what we are buying? Let's see, student. We are buying three things: balls 30 numbers, bats 20, and stump 6. And rates are given, student: 160 for balls, 1200 per piece for bats, and 400 per piece for stumps. So if you multiply them, you will get the amount, and there is a 10% trade discount, student, on each and every item. So once you multiply the quantity with price, then you have to deduct 10% discount. Okay, so here it is, student. I have the amount of balls comes to 4320, bats 21,600, and stumps 2,160, and the total is 28,080. Please calculate with the help of calculator or whatever way you are doing. So now the next transaction is 13. On 13th May, we are selling goods. Okay, so let's go on the other page, that is sales book. Okay, in sales book, we have already done one transaction of Malik. Okay, now in 13th of May, we are selling goods to Yusuf. Yes. Okay, so what we are selling, student? We are selling balls, 40 numbers. The price of one ball is 200. Okay, so if you multiply, you will get 8,000. Just like that, student, if you multiply quantity of bats as well as stump with their prices, and after that you have to deduct 5% discount in all of them. Okay, so the amount is here, student. I have already given it. Just verify it by your own way. If you don't understand, please let me know. And the total of all these items comes to 51,300. Okay, so this is also over, student. We have sold goods to Yusuf. Student, now you should be careful because the next entry is very important. Date is 15th. Yusuf returned half of the goods. Okay, student. યુસુફને આપણે જે ગુડ્સ વેચ્યો તો સ્ટુડન્ટ એમાંથી અડધો ગુડ્સ યુસુફે આપણને પાછો આપી દીધો, રિટર્ન કરી દીધો. ઓકે, સો ધેટ વિલ બી રેકોર્ડેડ ઇન સેલ્સ રિટર્ન બુક, સ્ટુડન્ટ. ઇઝન્ટ ઇટ? આપણે કોઈને ગુડ્સ વેચીએ અને જો એ ગુડ્સ આપણને પાછો આપી દે તો એને સેલ્સ રિટર્ન બુકમાં એન્ટ્રી કરવાની. પણ કેટલો, સ્ટુડન્ટ? એમાં અમાઉન્ટ તો આપી નથી. They have not given the amount, but they have used the word half. Okay, so Yusuf is
રિટર્નિંગ હાફ ઓફ ધ ગુડ્સ. એટલે આપણે શું કરશું, ઉપર જે યુસુફની એન્ટ્રી આપણે કરેલી છે સેલ્સ બુકમાં, એમાં જે કાંઈ અમાઉન્ટ છે બોલ્સ, બેટ્સ, સ્ટમ્પ્સ, એ બધાના હાફ કરી નાખશું આપણે, ડિવાઇડેડ બાય 2. Okay, let's check it out. Yes, first write down the date, 15th of May. The name of supplier is Yusuf. Okay, because Yusuf is returning the goods. ચલો હવે અમાઉન્ટ જોઈ લેશું ને, અમાઉન્ટ તો આપી નથી ક્વેશ્ચનમાં, ખાલી હાફ એમ કીધું છે. તો કોના હાફ કરવાના સ્ટુડન્ટ? યસ, તો ઉપર મેં અમાઉન્ટ હાઇલાઇટ કરી નાખી છે. આપણે યુસુફને કેટલા બોલ્સ વેચ્યા હતા સ્ટુડન્ટ? યસ, 7600ના. તો એના હાફ આપણે નીચે લખવા પડશે, ડિવાઇડેડ બાય 2. એવી રીતે બેટ્સ 37,050ના વેચ્યા હતા, એના બી હાફ કરવા પડશે. અને સ્ટમ્પ્સ 6,650ના વેચ્યા, એના બી હાફ કરશું. આ બધાના હાફ કરીએ સ્ટુડન્ટ, તો બોલ્સમાં આવે છે 3800, બેટ્સમાં આવે છે 18525 એન્ડ સ્ટમ્પ્સ ઇટ ઇઝ 3,325. બસ મેં કાંઈ નથી કર્યું સ્ટુડન્ટ, ઉપરની જે અમાઉન્ટ છે એના હાફ કરી નાખ્યા. Okay, it is very simple to understand. Just divide the amount of sales book by 2. You will get the amount of sales return. Okay, so Yusuf has returned goods and we have recorded it. Now add all of them, student. Yes, you will get 25650. Okay. This transaction is over, student. That was dated 15th of May. Now student, we are in 20 of May. Following goods returned to Sania. Okay, now we are returning goods to Sania. સ્ટુડન્ટ આપણે સાનિયા પાસેથી અગાઉ ગુડ્સ લીધેલો હતો. પરચેસ બુકમાં તમે વેરીફાઈ કરો. જો પરચેસ બુકમાં પાછા જઈએ સ્ટુડન્ટ, આપણે પરચેસ બુકમાં જુઓ, ઓન 1st of May we had sold goods to Sania. I am sure you can see it on your screen. ઓકે, હવે સાનિયાને આપણે જે ગુડ્સ વેચ્યો તો સ્ટુડન્ટ, એમાંથી એણે થોડોક ગુડ્સ આપણને પાછો આપી દીધો. ચાલો હવે શું પાછું આપ્યું એ જોઈએ આપણે. ચાલો, જસ્ટ રીડ ધ ક્વેશ્ચન સ્ટુડન્ટ. સાનિયા ઇઝ રિટર્નિંગ, વી આર રિટર્નિંગ balls. How many balls we are returning to Sania? 10 numbers of balls. Bats 5 and stumps 3 pairs. Okay, so 10 balls, 5 bats and 3 pairs of stump we are returning to Sania. But student, હવે આમાં એક problem છે. The rates are not given. Clear? The quantity is given, but rates are not given. So from where we should find the rate? Yes, we have to refer the transaction dated 1st May. સ્ટુડન્ટ, આપણે સાનિયાને ગુડ્સ પાછો આપીએ તો સાનિયાએ જે ભાવમાં આપણને ગુડ્સ આપ્યો હોય એ જ ભાવમાં આપણે પાછો દેવો પડે, બરોબર? તો પહેલી મેનું જે ટ્રાન્ઝેક્શન છે સ્ટુડન્ટ, એ રેટ તમે જોઈ લો અને એ રેટને આ 20th ડેટમાં જે ક્વોન્ટિટી આપી છે એની સાથે મલ્ટીપ્લાય કરો. 20th ડેટમાં શું છે, અમાઉન્ટ નથી આપી સ્ટુડન્ટ, ખાલી ક્વોન્ટિટી આપી છે. એટલે આપણે ક્વોન્ટિટીને રેટ સાથે મલ્ટીપ્લાય કરશું. તો પહેલાં થોડુંક આપણે વર્ક કરી લઈએ સ્ટુડન્ટ. ચાલો, સાનિયા પાસેથી જો આપણે 1st મેમાં ગુડ્સ લીધો તો હવે એ ગુડ્સ આપણે એને પાછો આપીએ છીએ કઈ તારીખે? 20th May. સો રાઇટ ડાઉન અર નેમ ઇન પરચેઝ રિટર્ન બુક. ચાલો, હવે આ 27,000, 72,000 ને 13,500નો આપણે જે ગુડ્સ લીધો તો એમાંથી આપણે થોડોક ગુડ્સ પાછો આપીએ છીએ. ચાલો, તો એની માટે કેલ્ક્યુલેશન કરીએ. પહેલાં તો આપણે શું પાછું આપીએ છીએ સ્ટુડન્ટ? લેટ્સ વેરીફાઈ. Yes, we are returning 10 balls, 5 bats and 3 stumps. But the prices are not given, student. So refer transaction dated 1st May in your textbook and consider that price. Okay, so price of balls were 150, bats were 800 per bat and stumps were 300 per pair. So if you multiply them, you will get 1,500, 4,000 and 900 respectively. ઓકે સ્ટુડન્ટ, તો આટલા રૂપિયાનો ગુડ્સ આપણે સાનિયા પાસેથી લીધો તો, જે હવે એને પાછો આપીએ છીએ આપણે. પણ સ્ટુડન્ટ, વન મોર થિંગ, સાનિયાએ આપણને 10% ડિસ્કાઉન્ટ આપ્યું હતું સ્ટુડન્ટ, બરાબર? સાનિયા પાસે આપણે જ્યારે ગુડ્સ લેવા ગયા તો એણે આપણને 10% ડિસ્કાઉન્ટ બી આપેલું, બરાબર? તો ઓબ્વિયસલી પાછું આપણે આપીએ ત્યારે બી ડિસ્કાઉન્ટ આપણે માઇનસ કરીને જ સાનિયા આપણને પૈસા આપશે. ચાલો, તો આ ત્રણેયમાંથી 10% ડિસ્કાઉન્ટ માઇનસ કરી નાખો. 1,500 minus 150,
4,000 minus 10% of 4,000 and 900 minus 10% of 900. Okay, તો ફાઇનલ અમાઉન્ટ સ્ટુડન્ટ આ રીતે આવશે 1350, 3600 and 810. બસ તો આ ત્રણેય અમાઉન્ટ સ્ટુડન્ટ અહીંયા લખી નાખો એટલે આ ટ્રાન્ઝેક્શન આપણો પૂરો થાય અને બધાને એડ કરો તો અમાઉન્ટ આવે છે 5760. Okay students, so this transaction is also over. Okay, now we are in very important transaction that is a bit difficult, so please focus. Okay, now date is 25th of May. The question is like this: half of the goods purchased from Kapil were sold to Sehwag after adding 20% profit. Okay student, આપણે કપિલ પાસેથી જે ગુડ્સ લીધો તો કઈ તારીખે લીધો તો જુઓ તો યસ 10th of May. ઓકે, હવે કપિલ પાસેથી જે ગુડ્સ લીધો હતો ને સ્ટુડન્ટ એમાંથી અડધો ગુડ્સ એટલે કે હાફ આપણે કોને વેચી દીધો? યસ, સહેવાગ. ઓકે, તો આપણે સેલ્સ બુકમાં એન્ટ્રી કરશું સ્ટુડન્ટ. ચલો, સો લેટ્સ ગો ઓન ધ પેજ ઓફ સેલ્સ બુક. હિયર વી આર એન્ડ લેટ્સ રાઇટ ડાઉન ધ ડેટ એન્ડ નેમ ઓફ પર્સન. Date is 25th of May. Name of customer is Sehwag. Okay, now what we are selling? Student, the problem is that they have told only half of the goods. The amount and quantity is not given, so we have to find it out on our own way. So let's calculate them. First of all, student, let's find out what we have purchased from Kapil. ઓકે, ચાલો તો કપિલ પાસેથી આપણે શું લીધું હતું? બોલ્સ કેટલાને લીધા હતા? 4320, બેટ્સ 21600 અને સ્ટમ્પ 2160. ઓકે, ચાલો હવે આ બધો ગુડ્સ આપણે કોને વેચી દઈએ છીએ? સહેવાગને. પણ બધો નહીં સ્ટુડન્ટ, હાફ ઓફ ધીસ. આમાંથી હાફ એટલે પહેલાં તો આનું હાફ કરી નાખીએ સ્ટુડન્ટ. ચાલો તો આનું હાફ મેં કરી નાખ્યું. બોલ્સ 2160, બેટ્સ 10800 અને સ્ટમ્પ્સ 1080. ઓકે, તો આપણે બધી અમાઉન્ટનું હાફ કરી નાખ્યું. એટલું જ નહીં સ્ટુડન્ટ, હવે આમાં પ્રોફિટ એડ કરવાનો છે. બરોબર, આ જે અમાઉન્ટ છે એમાં આપણે કેટલા % પ્રોફિટ ચાર્જ કરીએ છીએ? 20. ઓકે, તો આ કપિલ પાસેથી જે ગુડ્સ લીધો તો એનું પહેલાં અડધું કર્યું ને હવે એ બધી અમાઉન્ટ છે એમાં બધામાં 20% એડ કરો. ચાલો, તો બોલ્સના 20% એડ કરો સ્ટુડન્ટ 432. બેટ્સ જે છે એના 20% 2160 અને સ્ટમ્પ્સમાં આવે છે 216. This is the profit student, and if you add profit you will get the final amount here on your screen student. Balls, bats and stumps. Okay, તો આ અમાઉન્ટ તમે રેકોર્ડ કરશો. બસ તો આ સહેવાગમાં આ બધી અમાઉન્ટ કોપી કરી નાખો. Balls, bats, stumps અને total of all these items comes to 16,848. Okay students, so this transaction is over. Now next transaction is also very interesting. Next transaction is 27th of May. Sehwag returned all the goods. ઓકે સ્ટુડન્ટ, સહેવાગ જે છે એણે આપણને બધો જ ગુડ્સ પાછો આપી દીધો. એટલે આપણે સહેવાગને જેટલા રૂપિયાનો ગુડ્સ વેચ્યો તો એ બધો જ ગુડ્સ સહેવાગે આપણને પાછો આપી દીધો. એ ગુડ્સ આપણે કોની પાસેથી લાવ્યા હતા? યસ, કપિલ પાસેથી. ફરીવાર કપિલ પાસેથી જે આપણે ગુડ્સ લીધો તો એનો અડધો ગુડ્સ આપણે સહેવાગને વેચ્યો તો અને એ જે અડધો ગુડ્સ સહેવાગને વેચ્યો તો એ બધો જ ગુડ્સ એણે આપણને પાછો આપી દીધો. કઈ તારીખે? યસ, ચાલો તો 27 ડેટમાં જુઓ. સહેવાગનું નામ લખો. સેલ્સ રિટર્ન કહેવાય સ્ટુડન્ટને. અને સહેવાગે જે કાંઈ આપણે સહેવાગને ગુડ્સ વેચ્યો તો એ બધી જ અમાઉન્ટ અહીંયા કોપી કરી નાખો. બોલ્સ 2592, the same amount we have to copy. We sold bats worth rupees 12,960. So Sehwag has written all the bats and Sehwag has written all the stumps. જે કાંઈ અમાઉન્ટ ઉપર સેલ્સ બુકમાં લખી જશું એ બધી જ નીચે કોપી કરી નાખો. કારણ કે આમાં અડધો ગુડ્સ નથી પાછો આપ્યું છું. જો શું લખ્યું છે ક્વેશ્ચનમાં? સહેવાગ રિટર્ન ઓલ ઓફ ધ ગુડ્સ. બધો ગુડ્સ એણે પાછો આપી દીધો. બરોબર, વિચ વેર રિટર્ન ટુ કપિલ. ઓકે, હજી ક્વેશ્ચન પૂરો નથી થયો સ્ટુડન્ટ. આ બધો ગુડ્સ પાછો આપણે કોની પાસેથી લાવ્યા હતા? યસ, કપિલ પાસેથી લાવ્યા હતા. ઓકે, તો કપિલને આપણે આ બધો ગુડ્સ પાછો આપ્યો. બસ તો આ કપિલનું નામ જો ઓલરેડી ઉપર છે જ.
ઓકે, તો કપિલ પાસેથી જે આપણે ગુડ્સ લીધો હતો સ્ટુડન્ટ, એમાંથી અડધો ગુડ્સ આપણે સહેવાગને વેચ્યો હતો. ઓકે, એટલે હવે એ સહેવાગે આપણને એ અડધો ગુડ્સ પાછો આપી દીધો, એટલે એ બધો જ ગુડ્સ આપણે કપિલને આપશું. એટલે ઉપરની જે અમાઉન્ટ છે એને હાફ કરવા પડશે સ્ટુડન્ટ. બોલ્સ 4320 એના હાફ કરો તો 2160, એવી રીતે બધાના હાફ કરી નાખો બસ. તો દેટ અમાઉન્ટ ઇઝ ઓફ કપિલ. Okay, student, now we are in next transaction dated 30th May, but student, that transaction is a cash transaction, so we cannot record it. Okay, student, so almost all transactions we have done. Now all you need is just to cast a total. ખાલી total કરી નાખો student, એટલે આપણો આ સમ પૂરો થયો. ઓકે સ્ટુડન્ટ, તો આ ચેપ્ટર બી પૂરું થાય છે આપણું. આની જેવું જે ઇલસ્ટ્રેશન છે, આઈ રિક્વેસ્ટ ઓલ ઓફ યુ કે ઇલસ્ટ્રેશન તમે આની જેવું ટ્રાય કરો. ઇલસ્ટ્રેશન 8 ઇઝ ગિવન ઓન પેજ નંબર 146. સો આઈ રિક્વેસ્ટ ટુ સોલ્વ. સ્ટુડન્ટ, જીએસટી રિલેટેડ જે સમ છે એ આપણે સિલેબસમાં નથી. ઓકે, એટલે એને કરવાની જરૂર નથી. મેં જેટલા વિડીયો બનાવ્યા છે એટલા જ સમ એક્ઝામમાં આવશે અને એની જ તૈયારી તમારે કરવાની છે. ચાલો, તો આ ચેપ્ટર અહીંયા પૂરું થાય છે સ્ટુડન્ટ. આની ટેસ્ટ આપણે લેશું બહુ જલ્દી અને પછી નેક્સ્ટ ચેપ્ટર આપણે સ્ટાર્ટ કરશું. ઓકે સ્ટુડન્ટ, ટેક કેર.